எக்ஸாமே எனக்கு வரல, வராது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க நெகட்டிவா தான் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருங்க. உங்களோட மார்க்ஸும் கம்மியாயிட்டு தான் போகும். ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்க எப்பவுமே வந்து நீங்க எந்த இடத்துலயுமே வந்து பாசிட்டிவாவே இருங்க. ஓகே, ஈவன் இன் கேஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு புரியலனாலும் ட்ரை டு பி பாசிட்டிவ். ஓகே, இந்த எக்ஸாம் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சரியா? ஸோ ஐ திங்க் இந்த கோட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்தே வி ஷல் ஸ்டார்ட். அண்ட் சைனிக்கோட சிலபஸ், எஸ்பெஷலி மேக்ஸ் சிலபஸ் நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். Okay, yes, you can see the screen now. Okay, so நீங்க எழுத போறது பாத்தீங்கன்னா totally the paper is for 400 marks. அதுல 50% that is 200 marksக்கு நீங்க எழுத போறது வந்து மேக்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ அதனால மேக்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 வைட்டல் ரோல் இருக்கு உங்களோட கட் ஆஃப் மார்க்ல. ஸோ மேக்ஸ்ல நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா ஹை சான்சஸ் நீங்க வந்து சைனிக் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு மார்க் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ டாபிக்ஸ் பாருங்க. Rational numbers, linear equations, quadrilaterals, data handling, square, cube roots, etc. இதுல ஆல்மோஸ்ட் சில டாபிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்லயும் பார்த்திருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஏரியா பெரிமீட்டர்ஸ் டாபிக் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அல்ஜிப்ரா எக்ஸ்பிரஷன் ஐடென்டிட்டிஸ் ஃபவுண்டேஷன்ல சில பேசிக்ஸும் டீச் பண்ணிருக்கோம். லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஆல்சோ சார். எஸ், லீனியர் ஈக்குவேஷன். சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சில டாபிக்ஸ் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபவுண்டேஷன்ல கவர் பண்ணி பார்த்தோம். பட் சார் நான் ஃபவுண்டேஷன் அட்டெண்டே பண்ணல சார், எனக்கு அந்த டைம்ல ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் எனக்கு தெரியல சார், நான் ஸ்கூல் பிஸியா இருந்துட்டேன். நோ வரிஸ், நான் உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ஸ் எடுக்கும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா நியூவா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். சரியா? ஸோ நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டா கிளாஸ், எஸ்பெஷலி மேத்ஸ் கிளாஸை மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, பிகாஸ் நமக்கு வெயிட்டேஜ் 50% ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால இந்த கிளாஸ் மேக்ஸிமம் மிஸ் பண்ணாதீங்க. Okay, so இன்னைக்கு we are going to start with rational numbers. All right? Okay. Sir? Yes, Ajay. Sir, foundation class, how much lesson wise you teach, sir? Ajay Raj, that is not at all needed. Ajay Raj, that is not important because, okay, I have covered 4 lessons, but enna those 4 lessons are only basics. Okay va? Anyways, na ipo இன்னைக்கு தான் day 1. Okay, day 1 of your Sainik 9 course. So இன்னில இருந்து தான் எல்லா டாபிக்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். And இங்க இருக்கிற how many of you there? 16 students, okay, including me, so 15. So நீங்க 15 ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வர போறீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் day 1, அதாவது Sainik 9 ஓட ஆக்சுவல் மேக்ஸ் சிலபஸ் day 1ல இருந்தே கவர் பண்றதுனால உங்களுக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் ஈஸியாவும் கிளியர் பண்ண முடியும். சரியா? ஆல்ரைட், so let's start. Rational numbers. Okay, நம்பர்ஸ்ல நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. Okay, there are whole numbers, integers, natural numbers, rational, irrational. Okay, so let us see rational numbers na என்னன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு rational numbers na என்னன்னா any number அத வந்து if you can express it as in a by b format. Okay, provided b வந்து it should not be equal to 0. அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is a rational number. For example, சொல்றேன், let us take number 5. 5 வந்து I can write it as 5/1. 5/1 னால 5 தான். It is correct. இல்ல, மீனிங் எங்கேயும் மாறாது. Yes, 5/1 is same as 5. So therefore you can take 5 as a rational number. Okay, or fractions எடுத்துக்கோங்க. Best example fractions: 1/3, 6/11, -3/5, -11 by -25. These are all written in a by b format. Okay, and denominator எங்கேயுமே denominator பாத்தீங்கன்னா it is not equal to 0. அப்போ they are rational numbers. So if in case denominator வந்து 1/0 இருந்துச்சுன்னா it is not a rational number. Okay, so denominator should not be equal to 0. Okay, and next some mixed fractions. Okay, so -4 2/5, -5 1/3, 3 1/2. So mixed fractions are also part of rational numbers. So rational number na நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது a by b ஃபார்மேட்ல எழுதணும். நம்பரை ஏதாச்சும் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஃபார்மேட்ல எழுத முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரேஷனல் நம்பர். பட் டினாமினேட்டர் கண்டிப்பா ஈக்குவல் டு 0 இருக்கணுமா? டினாமினேட்டர் denominator must not be equal to 0. Not equal to 0 sir. Yes. ஒருத்தர் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, others. Okay, come on. சரியா? Okay, இப்போ now let's look at the decimal part. 0.75, 1.3, 0.88.
இந்த டெசிமல்ஸ் எல்லாமே இப்போ 0.75 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த நம்பரை வந்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 100 பண்றேன். ஓகே, மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை 100. ஸோ நேச்சுரலா ஒரு நம்பர் கீழே டினாமினேட்டர் வந்து கேன் ஆல்வேஸ் டேக் இட் அஸ் 1. அப்போ 0.75 into 100னா இட் கம்ஸ் அஸ் 75. 1 into 100 வந்து 100. And 75 by 100 simplify பண்ணீங்கன்னா you will get 3 by 4. சரியா? இப்போ 3 by 4 ரேஷனல் நம்பரா இல்லையா? ரேஷனல் நம்பர் தான் சார். ஏன்னா அங்க டினாமினேட்டர்ல 0 by sir. Yes, 3 by 4 is a rational number. 13 by 10 is a rational number. 111 by 125 it is again a rational number. So இப்போ வந்து first வந்து fractions பார்த்தோம். Okay, fractionsly again we also saw mixed fraction, and then இப்போ வந்து decimal பார்த்தோம். So fraction as well as decimal ரெண்டுமே both are rational numbers provided denominator does not have zero value. Okay, next, or general question, is 7 by minus 5 a fraction or a rational number? 7 by 5 a fraction or a rational number? Which is ரேஷனல் நம்பர் சார். அப்ப fraction இல்லையா? அப்ப fraction இல்லையா? Fraction minus Fraction and a rational number sir. Okay, okay. Students, I'll repeat the question. I want everyone to answer in chat. Overlap ஆகுது. Question என்னன்னா 7 by minus 5, is it a fraction or a rational number? Okay. Answer in chat. Answer in chat. Let's see. Answer in chat. Fraction or rational number? 7 by minus 5. Jayraksha. Okay. Pavanesh. Yes. Yes. Sir. Okay. Yes. Sir, Yes, Abhimanyu. when I type my answer, it is showing that please ask the host to give permission to record. Permission to record. Recording is already going on. Wait, Abhimanyu. I'll send a message to you. You can reply to that. Abhimanyu, உனக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன். Try to see if you can reply. Ajay Raj, Dhanveer, yes, Dhanveer. That is correct answer. Okay. So far, only Dhanveer answered correctly. Keshav, yes. Okay. Yes, Sivanand, correct. Your answer is also correct. Ajay Raj, yes, but எல்லாருமே வந்து 50% ஆன்சர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Sivanand, Dhanveer has answered correctly so far. Yes, Hari Krishnan, okay. Fast. Sir. You cannot send the answer, but Abhimanyu, I can now உனக்கு மெசேஜ் பண்ண முடியுது. You can do a reply. Or Abhimanyu I can't still type, sir. you cannot type. Yes, sir. It is showing that. Abhimanyu, in that case, you can rejoin again. Okay, Ajay Raj, yes. Okay, Shibin, yes. Fast. Vinil Kumar, Jogi, Jogineshwar, Pavanesh. Yes, come on. Karthikeyan, Yashwant, answer fast. Okay, shall I answer? Okay, see, listen. It is both 7 by minus 5. It is both a fractional and a rational number. See, 7 by fraction, 7 by minus 5 into the fraction, yes. Because A by B fraction only A by B format. I mean, numerator and denominator. Rational number condition, it should be written in A by B format, but denominator should not be in 0. Both are correct. Okay? Yes? Clear? Yes. And if on the Yes, sir. Clear, sir. take your notebook and write any 6 rational number of your choice. Okay, any 6 rational number. If you rational numbers are தெரிஞ்சிருக்கும். Okay, write any 6. Want to send in chat, sir? இல்ல once அது எழுதிட்ட பிறகு அதுக்கு அப்புறம் நீ chatல send பண்ணுங்க. Okay, நீங்க நோட்புக்ல ரைட் டவுன் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு chatல send பண்ணுங்க. Sir, answer in chat, sir. Any Yes, 6 yes. numbers? Okay.
Okay, Pavanesh, very smart answer. Pavanesh, good thinking. Vinil Kumar, yes. Sivanand, correct. Fast. Tuck, come on. Sir, my answer, sir. Vinil Kumar, yes, correct. Ajay Raj, your answer receive agli, Ajay Raj. Please try to send it again. Hari Krishnan, yes, correct. Vinil Kumar, yes, correct. Yes, Harish Karna. Sir, now I send it, sir. Karthikeyan, yes, Karthikeyan, correct. Where is Dhanvir Jayaraksha? Answers. Come on, Vinil Kumar, yes, correct. Ajay Raj, yes, Ajay Raj, correct. Very smart answer again. Abhimanyu, yes, correct. Yashwant, correct. Jayaraksha and Abhimanyu, video on. Sorry, Jayaraksha, Karthikeyan, Yashwant, Anirudh, video on. Come on, first day. Yes, Vinil Kumar, correct. Yes. Sir, I am answer amchittu sir. Okay, good. Okay, Keshav, yes, correct. Pavanesh, enachu Pavanesh? Sir, send it, sir. Send it pandiya. Okay. Dhanvir, enna Dhanvir 1-1 send பண்ணிட்டு இருக்க. Pavanesh, but உன்னோட answer receive வந்துருச்சு Pavanesh. Yes, correct. First நீ தான் send பண்ணியா? Okay. Harish Karna, Yes. sir. Yes, Jayaraksha, correct. But Jayaraksha, what happened? Video on பண்ணல. Sir, Harish Karna, correct, sir. Yes, Harish Karna, correct. Jogineshwar, correct. Jayaraksha, correct. What happened, Jayaraksha? Harish, sir. Okay. Okay, Dhanvir, yes, correct. Okay. I think students, okay. So answers. So நிறைய பேர் வந்து answers என்னன்னா fractionsல கொடுத்திருக்கீங்க. Some has written very smartly 1 2 3 4 5 6 7. This is also absolutely correct. ஏன்னா each number can be represented as 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1. That is also correct. நிறைய பேர் 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4. That is also correct. சில பேர் வந்து 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 decimal கொடுத்திருக்கீங்க. That is also correct. Okay, so good students. Okay, let's go on. இப்போ என்னன்னா first வந்து we will deal with rational numbersல என்னென்னலாம் numbers பார்க்கலாம். Okay, rational numbersல we have whole numbers இருக்கு, natural numbers இருக்கு, integers இருக்கு. இந்த மூணு கேட்டகரியை மட்டும் நாம வந்து கொஞ்சம் டீடைலா ஸ்டடி பண்ணலாம். Okay, first property மொத்தமா 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம். க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி, காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்றது நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So first we will study about closure property. Closure na enna closed circle la irukra mari. For example, ipo take any two numbers, whole numbers will always start from 0. 0, 1, 2, 3 Zero. and infinite. whole numbers Zero, start from 0 1 2 dot till infinity வரைக்கும் போகும். எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, இப்போ இதுலயே இப்போ என்னன்னா 0 வந்து ஒரு பவுண்டரி லிமிட்ல இருக்கு, இன்ஃபினிட்டி ஒரு பவுண்டரி லிமிட்ல வச்சுட்டேன். ஓகேவா? இப்போ இதுல இருந்து ஏதாச்சும் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறேன். டேக் எனி டூ நம்பர்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே ஐ அம் டேக்கிங் 1 and இங்க இருந்து 3 எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணா ஐ அம் கெட்டிங் 4 இல்லையா? அந்த 4 அகைன் திரும்ப ஒரு ஹோல் நம்பருக்குள்ளதான் இருக்கு. கரெக்ட்? அந்த பவுண்டரிக்குள்ளதான் அந்த நம்பர் வரும். எஸ், சரியா? அப்போ which means this is called as closure property. அப்போ நீங்க ஆட் பண்ற ரிசல்டன்ட் நம்பரும் திரும்ப அதே பவுண்டரிக்குள்ளே வருது. Okay, so that is called as closure property. Okay, va? Clear? Yes, Sir, can I explain it again, sir? okay. That is, for example, in the ella closure, in the whole numbers ellame or circle kulla vechita. That is starting from 0 1 2 3 ella numbers me till na enna solra number na infinity varaikkum ella numbers me in the circle kulla eduthuken. Ipo nee இந்த circle la irundhu take any two number, edachi rendu random ah rendu number edu. Let's say you take 20 plus 30. அந்த சர்க்கிள்ல இருந்து அந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துட்டேன்.
இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணா you will get 50. இந்த 50யும் இந்த சர்க்கிள்ல தான இருக்கும். Correct? Yes. Sir. That is called as closure property. Closed environment. Okay? Whole numbers kulla nee endha number eduthu add pannalum, when you add any two numbers, when you add any two whole numbers, resultant in whole number will always be inside the closed sphere. Okay? Adukku per da closure property. Seriya? Okay? Yes, sir. Ipo next இதே வந்து let's talk about subtraction. Subtractionல எடுத்துக்கிட்டேன். Subtractionலயும் வந்து எனக்கு ஸ்பியர்ல 0 1 2 3 again till infinity வரைக்கும் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இதுல நான் ஏதாச்சும் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன். Let's say I'm taking 5 and 7. இது ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணனா I'm getting -2. But -2, is it a whole number? No, sir. No, sir, integers. Zero only, sir, starting. Sir. Minus, yes, as சொன்ன மாதிரி. So whole number starts from 0. அப்போ -2ன்றது it is actually an integer. Whole numberல வராது. Therefore, in subtraction, whole numbers under subtraction are not closed, which means அது வந்து உனக்கு resultant ஒரு -2 வந்து இந்த boundaryக்கு வெளியில இருக்கிற ஒரு value. ஓகேவா? So addition follows closure property. Subtraction does not follow closure property. Okay, clear? Yes. Sir, I have a doubt, sir. Yes, you can ask. Sir, sometimes in a circle 7 minus 5 means it comes 2 only, no, sir. Then it is closure property, no, sir. Okay, yes, Sivanand, what you said is completely correct. But let's talk about all the time. Okay, subtraction as in all the time. Okay, so when you say 7 minus 5, positive 2 is coming, yes. But what if I take 5 minus 7? Okay, but addition, if it is in addition, 5 plus 7 or 7 plus 5 is going to give the same value, correct? Okay, in subtraction, yes, sir. Subtraction, the value is changing. So that is why we have to take a property for all the possibilities. So subtraction, if we consider only 7 minus 5, I cannot give a judgment. So I have to consider all the possibilities. So in that case, subtraction cannot come under closure property. Okay, sir. Okay, yes. Yaro, who is that texted closure? Yashwant. Okay, Yashwant, good that you know all these properties. Okay, next, look at multiplication. Okay, so multiplication, take again, we are including the same sphere, 0, 1, 2 till infinity. Take any two number if you multiply. That's a random number, 100 into 100, 100 into 101. Okay, 10100. In the number of the whole sphere, correct? So multiplication, yes, it is coming under closed property. In fact, 0 multiply panna still 0 da form agum. 0 is also part of closed circle. Okay, so in that definite உங்களுக்கு வந்து numbers negative la போகாது. Okay, first நம்ம எடுக்கிற numbers எல்லாமே positive numbers. Whole number starts from 0 தான். So அதனால எல்லா நீங்க எந்த whole number எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு resultant whole numberம் அந்த circle குள்ள தான் இருக்கும். So multiplication is also positive. I mean, multiplication is also closure property. இப்போ division யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone try for division? Division closure property. Not closed under multiplication, sir. Sir, whole number are not closed at multiplication, sir. Whole numbers are not closed under division, sir. Yes, sir. Sir, division la close ஆகுதுல sir, minus ல வரும்ல. Division la ஜோகினேஸ்வர் என்ன சொல்ற division la? Closure property is not closed, no, sir. Whole Okay, number. division la, okay, you are agreeing with Keshav also. So as Keshav said, Keshav and Jogineshwar enna solringa, closure property will not come for division. Yes, வேற யாரும் support பண்ணலையா இந்த argument க்கு? Sir, No closure property for division. closure property multiplication வந்து less than number தான் sir வருது. அப்படினா divide பண்ணா less than number தான் வரும். அதனால வராது sir. Okay, Dhanveer is saying varadu. Okay, it's not coming. Okay, Abhimanyu, what was your answer? For division also there is no closure property. It will come, sir. Sir, division varadu, sir. Okay, Ajay Raj, Yashwant, okay. Others, many are being silent. Ennachi, Anirudh, Jayaraksha, Sivanand. Division, sir. So Okay. I think it will come, sir. It is not closed to division.
Okay, let me give a small example. Okay, take numbers 5 and 10. Sharia. Okay, 5 by 10, 10 divided by 5, na, the answer is 2, which is part of the correct, which is part of the sphere. But 5 by 10 in it, 5 by 10 is coming in as 1 by 2. 1 by 2 actual value is 0.5. 0.5. Okay, namakku whole numbers na, it should not be in decimal form. Whole numbers na 0, 2, 3. Whole on the whole word meaning na அப்படிதான் இருக்கும், ஃபுல்லா இருக்கும், full formல இருக்கும். அது 0.5 and the 0.4 அந்த மாதிரிலாம் இருக்க கூடாது. Whole number it should give the actual whole value. So அப்போ the division values are not coming under closure property. Okay, so please remind yourself. சரியா? So அப்போ so far எதெல்லாம் closeல வருது அப்படின்னா you have addition as well as multiplication. Okay. Can you show the addition property on, sir? Once again, yes. So which is not coming under closure property now? Subtraction and division. Okay, right? So I'm repeating again. So first on the addition property la whole numbers are closed because neenga any two whole number add pannalum the resultant whole number and the circle kulla dhaan varapodhu. Okay, and similarly, yes, Abhimanyu, can I change it? 1 minute, sir. Okay, Abhimanyu, don't worry. Anyways, in the PDF ellame ungalku forward pannida poren. Okay, right, listen, I'm reading also only, sir. Okay, Completed, sir. okay, subtraction la it is not coming under because neenga subtraction vandu ultava panna the numbers are coming out of the sphere, and multiplication is same as addition because any two whole numbers multiply panna you get the same whole number which is inside the sphere. Division la decimals vara chances irukku, so decimals are not whole numbers. Okay, so ipo vandu or clear idea kedachirukum. Now we will talk about integers. Okay, so first integers enga start agum? Can you tell me? From -1. From -1. -1. -1 na integer oda first value ah? Illa sir. -4, sir. Okay, do one thing. Just text me in chat. உங்களுக்கு integer sir the starting அப்படினா please text in chat. Let's see யாருக்கெல்லாம் my integer ஓட starting value தெரியுதுன்னு பார்க்கலாம். Very good, Shibin. That is correct answer. Pavanesh, Harikrishnan, Yashwant, wrong answers. Abhimanyu, wrong. Jairaksha, wrong. Jogineshwar, wrong. Anirudh, wrong. Abhimanyu, Pavanesh, Yashwant, wrong. Danveer, yes, Danveer, correct answer. Sivanand, where is your answer? Sivanand, illa Sivanand, that is not the answer. Okay, students, okay, fine. Ariya per on the 0, -1, -10 set pannirkeenga. See, listen. Infinite integers always starts from -infinity. Okay, -infinity la start agum, and then closely it comes to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 goes on. Update right side la pona positive infinity. Okay, The infinity means highest value, sir. Yes, infinity means beyond number unimaginable value. That is infinity. Okay, the highest point, the last point அப்படினு சொல்லலாம். சரியா? Okay, so inga lowest, for example, inga right side la வந்து if I assume say infinity வந்து if I say it as some 1 lakh billion crore அந்த மாதிரி some value எடுத்தனா நெகட்டிவ்லயும் அதே மாதிரி -1 lakh billion crore negatives timeலயும் இருக்கும். Okay, so integers always have extremes வந்து defined value கிடையாது. Okay, we will always look at the middle values. நமக்கு இதுதான் safe play. சரியா? இப்போ infinities எடுத்துக்கோங்க. So infinity ல எல்லா valuesமே include ஆக போகுது. இப்போ let's talk about addition property, I mean closure property. இதுல ஏதாச்சும் ரெண்டு integer எடுத்துக்கிறீங்க. Let's say you take -3 + 5. இந்த -3 and +5 add பண்ணீங்கன்னா you will get the resultant as 2 because bigger number positive sign. +2 definitely ஒரு integer தான். Correct? Okay, look at all the examples. -6 + 5 ஆ இருக்கட்டும், -7 -5 add பண்ணாலும் சரி, 8 + 5, take any two integers, அதை add பண்ணா resultant integer is also coming under closure property. Correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, இப்போ subtraction கேக்குறேன். Subtraction closure property ல வருமா? Is it possible? Yes or no?
No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Who No, all are sir. okay? Who all No. are saying yes? Who all are saying yes? Please raise your hands. Yes, sir. Whoever is saying Question, yes. sir. Whoever is saying question. yes. Okay, question enna? Question is subtraction is coming under closure property. Abdin solravanga, please raise your hand. Sir. No, sir. Okay, I'm just okay. Sivanand is supporting my statement. That is subtraction is coming under closure property for integers. Okay, only Sivananda, வேற யாருமே இப்ப support பண்ணலையா? Only Sivanand is saying that. Okay. raise பண்ணிருக்காங்க sir. Sivanand, Abhimanyu, Jogineshwar, Pavanesh. Okay, இப்ப திடீர்னு count ஏறிடுச்சு. Okay, right. All right. Okay, session is going to end. Rejoin again, students. அதுக்கான answer நான் after 2 minutes ல நான் சொல்றேன். Okay. Sir, when to join?